Hello students, and in these lectures we are discuss the one of the applications of vertical circular motions. In these applications, consider this is the sphere, this is the circle, and when I will be drawn the sphere, this is like a sphere. हे एक sphere आहे. Okay. Then a bicycle riders or the two-wheeler riders, circus stuntmans will be motions or will be travels, will be rides on their bikes or anything inside the hollow spheres. Inside the hollow sphere, this is called as the spear of death. They starting from the motions of ते horizontal करत करत काय करतो तो एक vertical motions फाइंड करतो. खूप किचकट डायग्राम झाला असेल. ओके. देन दे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट हॉरिझॉन्टल, एक स्मॉल हॉरिझॉन्टल सर्कल पासून सुरुवात करत करतो काय करतो वर्टिकल मोशन मध्ये येऊन स्मॉलेस्ट हॉरिझॉन्टल सर्कल पासून तो वाढत वाढत जातो. जेव्हा तो टॉपेस्ट वर पोहोचतो त्यानं काय करणार वर्टिकल सर्क्युलर मोशन्स फॉलो करण्यास सुरुवात करणार. दिस इज दी ऑल अबाउट सम थेरी इनसाइड दी स्पियर ऑफ डेथ. द ऍप्लिकेशन कन्सिडर करायला ऍप्लिकेशन्स आहे. अँड second vertical circular motion, that is spear of death. Spear of death. And you just find the minimum velocity and maximum velocity on the spear of death. एखादी ऑब्जेक्ट आहे, एखादी व्हेइकल्स त्या ही स्पियर आहे, त्या स्पियर वर एखादी ऑब्जेक्ट असेल तर त्याची मॅक्झिमम वेलॉसिटी फाइंड आउट करायची आहे. आणि स्पियरच्या आतमध्ये जो मोशन्स आहे त्या मोशन मध्ये आपण काय करायचं मिनिमम वेलॉसिटी फाइंड आउट करायचं आहे. अँड दिस इज नॉट अ स्पियर ऑफ डेथ, दिस इज द कॉन्व्हेक्स ओव्हरब्रिज. convex overbridge. And in your textbook we are just express the convex overbridge and explain the spear of death. This is the popular circus stunt. Two-wheelers riders will be in the hollow spheres. They are under the motions of the hollow spheres, and they are starting from the smallest horizontal circle, smallest horizontal circle, and starting from the smallest horizontal circle, and they comes to the vertical motions. Okay. Then this is this theory, and this is the same as the point mass is tightened. He as the same the point mass is tightened to the string. एखादी पॉइंट मास जेव्हा स्ट्रिंगला टाईट करत असतो त्याच पद्धतीने सेम हा मोशन त्या ठिकाणी होत असते. देन आपण जितक्या स्पीडनं रिव्हॉल्व करता, एक कोनिकल पेंडुलम आहे जो इझिली रिव्हॉल्व करत आहे, स्मॉलेस्ट फोर्सनं आपण रिव्हॉल्व करत आहे त्याला, किंवा स्मॉलेस्ट वेलॉसिटीने रिव्हॉल्व करते तो काय करणार आहे छोटासा. देन कन्सिडर दिस इज द अवर बॉब कोनिकल पेंडुलम. जेव्हा आपण कमीत कमी वेलॉसिटीने रिव्हॉल्व करत आहे त्या अशा पद्धतीने रिव्हॉल्व होईल. जेव्हा आपण मॅक्झिमम स्पीडने रिव्हॉल्व करेल तेव्हा त्याची वेलॉसिटी अशा पद्धतीने असेल. ते काय होणार आहे दे विल बी इन्क्रीजेस देअर हाईट वाढत जाणार आहे. देन ऍज सेम वेन दिस इज द रायडर, टू व्हीलर रायडर्स और एनी फोर व्हीलर रायडर्स असू द्या, ते काय करणार जेव्हा जेव्हा त्याची स्पीड वाढेल तेव्हा जे स्मॉलेस्ट हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक पासून काय करणार आहे जी हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक हा मोठा होत जाणार आहे. देन ऍज द सेम दे अगेन स्मॉलेस्ट अँड वी start to moving a vertical circular motions. This is all about the theory behind the popular circus stunt. And in these types the string म्हणजे जे काही टेन्शनचा फोर्स असतो या ठिकाणी टेन्शन कुठे येणार, कुठल्याही पद्धतीचा जे काही बांधलेल्या गोष्टी असतात, जे काही स्ट्रिंग आहे कुठल्याही पद्धतीचा स्ट्रिंग त्या ठिकाणी बाउंडेड केलेला नाहीये त्या पर्टिक्युलर व्हेइकल्सला, तर या ठिकाणी जो काही मेंटेन करणारा जो काही फोर्स आहे, फोर्स विल बी मेंटेन, टेन्शनचा जो काही फोर्स मेंटेन करणार या ठिकाणी असणार आहे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज रिप्लेस्ड ऍट द प्लेस ऑफ द टेन्शन ऑफ स्ट्रिंग. देन जशा पद्धतीने लिनियर स्पीड त्या ठिकाणी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स replace
of tension. There is normal reaction force is replaced tension T. Then जर आपली जी काही स्पीड और आपली जी काही सर्क्युलर ट्रॅक आहे किंवा सरकमफरन्स आहे किंवा जो काही सर्कल आहे, सर्कल जितका मोठा असेल त्याचा लिनियर स्पीड तितका मोठा असणार आहे. देन द स्पीड, या ठिकाणी स्मॉलेस्ट सर्कल जेव्हा स्पीड असणार आहे, ही बॉबची स्पीड कमी असणार आहे, बट या ठिकाणी जे काही अँगल्स असणार आहे फास्टली रोटेट होणार आहे. जेव्हा सरकमफरन्स कमी करत गेला तरी देखील हा रोटेशन होण्यासाठी, या छोटासा सर्कल देखील रोटेट होण्यासाठी त्याच्या सेंटरला 360 डिग्री इतकं रोटेट करावं लागेल. 360 डिग्री अँगल रोटेट करावे लागेल ऍट द सेम प्लेसेस. त्या बॉबला जे काही जे काही पाथ फॉलो करायचा आहे, एक छोटासा सरकमफरन्स आहे, सरकमफरन्सचा डिस्टन्स आहे 3 मीटर और 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर इतका डिस्टन्स कव्हर करण्यासाठी जो काय टाइम लागत आहे तोच टाइम त्याला 360 डिग्री अँगल कव्हर करण्यासाठी लागणार आहे. म्हणजे जितका जो काही सरकमफरन्स किंवा जितका सर्कल लार्जर असेल, लिनियर स्पीड is more when circle is larger. And angular speed or angular frequency, angular velocity, angular speed is more when, this is the most important for the MCQ, please remember this, when the linear speed is maximum. linear speed केव्हा मॅक्झिमम असते? जेव्हा सर्कल हा मोठा असेल. जेव्हा अँग्युलर स्पीड केव्हा मॅक्झिमम असते? जेव्हा सर्कल कसं असणार आहे? इज स्मॉलर. if circle is smaller then angular speed is more. If circle is larger then the linear speed is more. And the force due to tension is replaced by the normal reaction forces. This is all about, and the phenomena or the theory like the conical pendulum सारखी जी theory असणार आहे. Then this is all about the spear of death. Now आपण काय करायचं, आता स्पियर ऑफ डेथ मध्ये आपण बायसिकल राईड करतो, तर आपण काय करायचं, आता स्पियर ऑफ डेथच्या वर एक स्पियर ऑफ डेथ आहे. वी ट्रीटेड लाईक दिस इज स्पियर ऑफ डेथ. यामध्ये आपण या ठिकाणी आपली बायसिकल होती, आपली कार होती, जी काय आहे त्यामध्ये आपण मोशन मध्ये होतो. आणि आपण काय केलेलं आहे, या ठिकाणी अँग्युलर स्पीड केव्हा मोर असते किंवा लेस असते, या सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या. आता काय करायचं, आपल्याला त्याच्यावर मोशन मध्ये आणायचं. देन कॉन्व्हेक्स ओव्हरब्रिज, दिस इज अ ब्रिज अँड दिस इज अ कॉन्व्हेक्स ओव्हरब्रिज वर आपल्याला काय करायचं आहे, अंडर द मोशन्स ऑफ अवर vehicles, travels of our vehicles, and this is called as convex overbridge. Convex overbridge. Consider a vehicles on the top of convex, काय करतात, top of the convex way over bridge. CDR, it means consider a vehicle on the top of, consider the vehicles on the top of convex over bridge. This is our convex overbridge and this one is our car. Okay, this is our car, not exactly car but treated like this is our cars or this is our vehicles, and the forces acting on that particular vehicles which are moving on the convex overbridge. Then the forces acting on the vehicles, forces acting on the
vehicles. They are mainly two types of the forces. During this motion, the two types of the forces will be acting on that vehicles. One forces is must be weight of that vehicles is must be vertically downward directions. One is a weight of that vehicles. Weight of vehicles is must be downward directions, vertically downward. That is mg and vertical downward. And another one forces which can be balance this force is vertically upward direction. This is the normal reaction forces. Normal reaction forces is always perpendicular to the surface. या ठिकाणी जो काही सरफेस प्रोड्यूस होणार आहे हा सरफेस हा हॉरिझॉन्टल सरफेस म्हणून प्रोड्यूस होणार आहे. देन द हॉरिझॉन्टलला परपेंडिक्युलर असणारा जो काही सरफेस आहे जो लाईन आहे दिस इज मस्ट बी परपेंडिक्युलर मस्ट बी वर्टिकल. देन सेकंड इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. Normal reaction force. Normal reaction force. This normal reaction force is vertically upward direction. Both forces are vertically balanced to each other. दोन्ही काय करतात बॅलन्स करतात. पण दिस इज सर्कल. हा एक सर्कल आहे. This is some part of that circle, some part of that sphere. आणि अशा पद्धतीने हा एक छोटासा सर्कल आहे. आणि जर सर्कल असेल तर हे जे ऑब्जेक्ट आहे हा सर्क्युलर मोशन पाथ फॉलो करत आहे. इफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द सर्क्युलर मोशन वन ऑफ द रिझल्टंट फोर्स इज ऍक्टिंग ऑन दॅट ऑब्जेक्ट अँड दे विल टुवर्ड्स टू द center of this that particular circle, imaginary circle, then this force is a centripetal force. And centripetal force ला काय करताय सेंट्रिफ्युगल फोर्स बॅलन्स करताय. देन हा एन ला सेंट्रिपेटल फोर्स आणि mg या दोन्ही बॅलन्स करताय. देन n इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वेअर अपॉन r. mv स्क्वेअर अपॉन r. Then if the speed will be increases, the normal reaction force is decreases. The speed वाढवत गेला आपण या व्हेकलचा जर स्पीड वाढवत गेला तर त्यावर ऍक्ट होणारा जो काही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आहे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हा कमी होत जाईल. देन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ट्रीटेड एज झिरो. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ट्रीटेड एज झिरो. देन mg is equal to centrifugal force, that is the normal reaction force is treated as zero. Zero is equal to mg plus mv square upon r. If the centripetal force असेल तर या नेगेटिव्ह असणार आहे म्हणजे like this. Then mv square upon r is equal to m into z. The centrifugal force is balanced to this weight. Then the same terms which will be cancelled from the both sides of that equation. Then v square is equal to r into z. Then v max, the maximum velocity of that vehicles which are on the convex overbridge. The maximum velocity किती असणार आहे r into g. r is the radius of that imaginary spheres of the radius of that convex overbridge. त्याचा रेडियस किती असणार r. Then g is the acceleration due to gravity. Then v max, maximum velocity फाइंड आउट करण्यासाठी काय करायचं आपलं स्क्वेअर रूट मध्ये जे रेडियस आहे रेडियस इनटू acceleration due to gravity ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपलं काय होईल we got the answer of the maximum velocity of that particular vehicle. We are stop here and in the next lectures we are start discussions of the moment of inertia.